Welcome back, ladies and gentlemen. Tonight, this evening, we will have a party in this place right here. And the singer is an Assyrian woman from France. Her name is Julie, and we're going to start now by introducing her to. She's going to sing a song to us now, so you can hear her beautiful voice. And Caroline with me is going to talk a little bit in East Assyrian for those of you who don't understand English. شمتنتي كلكم أنا تيجي شمت أسرية تيجي بين طبعا شنا من كل بدل خايت نتيجة ودختيار تنرابا تيجي من عطت فرنسا وإتلها بدل خايت من عطت بروسل بيختار من نوخن أو تبسي مرابا تيجي نوخن دخت خمارة إلى لايف نخزوي أسرية تيجي فيديو تسيطيتو اللي طبق شنا من جولين شلمون مشني على خزانة سنتا نسينا أركم خبي رابع بشنا وتنتشي أديو لو يوم أبريكا ورابع بسختي وعن بيوخن كونفيراتاسيون أسيريان أدينا قامة طالي كوبلجيوم هدي بزمرانو خزمرتا دماتي هدي لقو سيدي دي خاتا وإن شاء الله مخبوطنا ما تخليت بزمر البيخ أكملي لبي مخنية خوزيك دايري اليوم عليه مختار وتتسامي طليعة إشي خليتها بزمر البيخ أكملي لبي مخلية خوزيك دايري اليوم عليه مختار وتتساوي ضيعة إنه ينوى خطرة فالخلوات ينوى الشيرة شرب مريض سيب قديشة إند بيشي وريش الديرة إنه ينوى خطرة فالخلوات ينوى الشيرة شرب مريض سيب قديشة إند بيشي وريش الديرة شوية دماتي تسبي عرقا قالت زرنا خليا دنقا قوة جمي وكلنا شي تستخوى الزوزة نتخنقا شوية دماتي تسبي عرقا قالت زرنا خليا دنقا قوة جمي وكلنا شي تستخوى الزوزة نتخنقا مدموخ كل الشيماتي دمملي ولا عيناتي أصلا فصلاني لمتاما يمي وبابي وخوني وخاتي مدموخ كل الشيماتي دمملي ولا عيناتي أصلا فصلاني لمتاما يمي وبابي وخوني وخاتي إن شاء الله مرة جدا أنا بسيطة جبلاني ممتازة على خير وأنا بسيطة خير يعني وخير. Thank you very much, Julie. Looking forward to the party this evening. Our next speaker is a representative of there's a group of the Assyrian youths called Rouge. I think I pronounced it correctly. Please welcome Ramsina Hermes. My name is Ramsina Hermes, and I'm one of the members of Rouge Assyrian team. I would like to tell you more about Rouge for those of you who have never heard about them or seen them. So, Rouge is a politically independent group of young Assyrians, and we work in different fields, and one of these are as a media group. We are on social media such as Facebook,
Today we are around 20 members located in different countries, such as in our homeland, Assyria, in Australia, in the USA, France, in Sweden, where I live, in Russia, and in Germany. So every one of us works as a volunteer, and today we have around 35,000 followers on Facebook. And I would like to tell you why those who began with Rouge are youngsters in Assyria. Why they felt that they needed to create a new group in the world. So, Rouge is unique in such a way that the initiative was taken by youngsters, as I said, from Assyria. And then it was spread worldwide. And there were many reasons why these felt they were 2 or 3, why they felt they had to do something new. And that was because they had too many occasions where they felt that their voice didn't take place, neither in our homeland or worldwide. So they had the feeling that they had to tell more about what is happening on the ground. Especially for us living abroad in diaspora, we can't see, we're not able to see what's happening in Assyria. So they felt we have to report to show the world about the attacks on civil society, for example, the land grabbing and other violations. And soon, when we created this page in Facebook, we started to use media as an effective way to spread the word and to connect Assyrians from the homeland to Assyrians in diaspora. What we did was sending live from different activities or events from around the world. And it was from these countries that we showed you, Russia, Australia, USA, from Assyria itself. So we could basically sit home and watch Assyrians around the world do what they do in their daily lives or other more important activities. And if I think of what technical devices did we use, in the beginning, as I already told you, we are volunteering in this group. We started with a very simple device, which is our personal iPhones, and we went to different places and reported what was happening there. And within the near future, there were many people who got interested in what we were doing and started to donate money, and then we were able to buy some more advanced cameras to work in more advanced projects. And now I would like to show you one of the first, let's see how I do this. One of the first documentaries that were recorded by our very talented director, Flera. It should be here. And this was one of the first projects we had.
ودي فاضي عليه حتى اليوم يقدروا أوديها أو الشبيهة أوديها الأمرية شبيهة سورة يتشابه فيها البندية تشابه نعم فرق الحيوان اتفاق جامع إن هذا مجموعة اليوم مبلغ إنه قرر مجموعة مبلغ مثلا برنامج برو وساعة أي فكرة مصير اللي يصير ليس تقلد يصير هو قرب عليه يعني شيء حالة جواب حالة شباب So with this short movie, we wanted to show how our people, how the situation was in Khabur during ISIS. And I wanted to tell you a little about, as a Rouge member, how we think and how we work. As I told you, we're only around 20 young Assyrians spread over the world in these countries that I mentioned before. And we have, it's more of one obligation and one demand. We think of ourselves, it's a demand to have our eyes, our thoughts on the Assyrian nation. So we like to work very productively. So at 20 leaders, that's how I would like to describe my fellow Rouge members. And an obligation is to respect others' opinions. It's really important for us as a Rouge member to respect other people's views, if they are political, if they are religious, and other activists and other Assyrians' work. And there are still many fields we wish to enter and work in. We're taking small steps, but we wish to empower other Assyrian youth, even more than we have done already. So the process of becoming stronger and more confident in controlling their situation and claiming their rights. And an example when we have done this before is when we met the Assyrian young sculptor called Ninus Thabit in Assyria. Maybe you have heard about him. We recorded an interview and we also spoke to him and showed some of his sculptures, which later was spread and when even it was independent UK and CNN and NBC News and the Reporter who used them, and one of the Dutch television, of course, after asking us for permission for our video, then it really got spread and millions of people saw Ninus, which is a young sculptor from Baghdad. He was a refugee in Erbil when we first met him. And our next project will be showing how people are actually going back to Baghdad now after ISIS has been defeated. So a new short documentary is soon on its way. It will be called Ashur Walkway, after a street called Ashur Walkway. And I would like to show you the trailer. I'm able to do that. أنا ولا خدت لهم خارج وديري في الشتيتيشن وإن شاء الله في دار بغداد تكون الميموريات. آمين يا رب آمين. رسالة كلنا إن شاء الله بس ضرب عيشك. أنت أمان وزنك ما تجي مبيك. أنت بتمشي طرف خارج. لا تنعيق ولا. أنا أشوف أي شيء دار واقع سيء بس جاء حبا لهذه الارض، حبا لانتمائه، حبا لمنطقته. And among
projects we have done have been empowering young Assyrians in Assyria. I visit Assyria almost every year, and of course that's the easiest way to see how we are living there. What are our future thoughts and plans, and what obstacles are there in our ways? And as Rouge, we try to help the best way we can, both young Assyrians in Assyria and abroad. And I would like to finish with our last, I think it's the latest, yes it is, project we have had. What we have done earlier have been like, there are some young Assyrians who have wanted to spread something they have written or some song. We have done that for them to help them. But this one is more of a Assyrian traditional song. If I can find it anywhere. Let's see. Let's search for it. Many of these videos that you have seen today are in, you can find them in Facebook, in our page called Rouge 24, or you could just find them here in YouTube if you haven't already seen them. So I would just like to finish my presentation with this last production of ours. Let's see if I manage to do that. And it was recorded this summer. It's written by flera and sang by his brother. Me
Thank you. I really would like to tell you that going back and see how we actually have lived and are living in Assyria, whether it's in Iraq, Syria, Turkey, or Lebanon, I would recommend that because I was there when this song was recorded, and it was an honor for me and my husband and my child to participate in it. So we took a part in it, which makes you extra warm. And if you have any questions or thoughts about Rush, I'm more than honored to talk to you later on. And thank you for having me. I'm happy to be here with you. Thank you. Thank you, Ramsina. We wish you and Roche the best of luck. Our next speaker is a representative of the Association des Assyro-Chaldéens de France. So from France, we welcome Anthony Yala. I am really happy to see you again at this second convention, Assyrian Convention of Europe. And I would thank the Assyrian Confederation of Europe, and especially Tia Hamdi, what proud to have a woman at the head of such a large organization. I would also thank Assyria TV. We are 40 persons from France today. Our delegation is conducted by, led by Zaya Yakan, who is the president of our association in France. And it's really a pleasure to be here, but I will make my presentation in Surat, in Assyrian, and I will try to say why I will not do it in English. Because we are engaged all over the world in the struggle for the promotion and the defense of our identity, our language. And I cannot imagine to make this presentation in English, because we have to make efforts to understand each other by learning Madan Haya or Ma'aroyo. So I will make this presentation in Assyrian, and all the slides are in English, so you will understand what I will say. I will talk about the Assyrian community in France, and it's for me a real pleasure to do it in presence of Professor Joseph Yacoub, who is the great specialist of this question. So, je mag nog als autorai Kendai de França. Next slide, please. So, المهي autorai Kendai, المهي هذه الشمايات المبلوخة به فرنسا.
من سبب رش إيتو تدين رش هيايو تدين لكن تشكوك. We have no doubt about our identity, our Assyrian identity. بس خمديت بيد فرنسا الدينة اد شمع أو تراي كندايا إذا قبيلة رشمائيت من شدة ألبو تشام وجالسد من زونة تيمتة بلاشا تي ولاية قمايا ادك بشوالي أطروات بريشة بيد باريس مشاتوسي شلامة أرادخ إيجا بالمشادروات أطوراي كنداي سورياي لتوا هذه شمة بشوالة قبيلة أرادخ بفرنسا يمرخ الديوخ أطوراي كنداي أسيرو كنديان من سبب الديد رشمعيت قبيلة من بالخينا من سبب تشعيل تناي من سبب دي خازوتنا خا جل أوبر بول كوجور مرات دايشة كل النبي مالله أدلت برشنيا بالأطوراي كنداي سورياي هذا هذه شمة يعترق بانا رشمعيت بيد فرنسا إما من شرينا تشعيت ديان جو فرنسا. Next slide please. تشعيتا أتقتل من سبب من زونة يريخة من دار تلتاسر نصرناي قاش نصرناي رباني نصرناي بوزو نياتيوا الفرنسا وهم اتوك بشياتا من ريجان أمبش الله أد فرنسا هذا يخازوخ من دار تلتاسر رباني النصرناي أديدة بتاعي الفرنسا. Next. هذا بغزايا وهو عادي مدي إيمان شيخ نيكولاس الجيلو وهم الملبان جوزيف يعقوب من سبب اتفقنا اتوا قديش خمطران الديوة شمو مارياقو أطورايا الديوة اتيال فرنسا والديوة أو مطران أبسكوبا قمايا اد أوغدان الترانتيز ود سافوا أخر شيء خازوتني يعقوبوس أسيرينسيس. Next. هذا تشعيتا ديان إلى رابط ستبي فرنسا من سبب فرنسا إذا محمينتا اد مشيحاي اد مدرحة من زول يليخ عن بمشني فرنسا إذا بمحموي بنطار الزدقي اد مشيحاي اد مدرحة هذا بزونة برما بزونة قطال عما أطورايا دبلوماتيقاي فرنسايش قليخ شوبا ربا من قايا يوم حميتها ادمي عمل هذا رباني لازاراي دومينيكاي وخيني محميلة الأطوراي الديوة بريمي الديوة قطيلة وديوة براكا من قطال عما. Next. هذا يمدخلنا خبرنا من بيت من اتقى ديا إلى محمية جو بيت اتقى اللوفري خاصة الناخة تولد جولبانا ديا جاود اللوفر يمدخلنا أخنا أركيولوجيست أركيولوج فرنساي مخ بولين غوتا ديوا كونسولوس فرنسا بموصل مشريني خبارة أرى بشيت البوتمانيمو أبيو ثلاثة هذا أوبت إتقى قمايا أد أطوراي شاطوراي بشتيها البوتشامو أبيو شوا إذا تخمنت إيوا أد خازيوا تخمن خينا من بيخيوا مبليتيوا الإتقى الديكان ديوا تخيري جو أوريتا. Next. مبطل برما آنية خلصنا من قطال عما تيلي ختمة من فرنسا وبيلاته توا ربخيلا أغا بطرس الديوة محمية خال تيلي فرنسا ود قرب تولوز جماعة سان جوريش قلي ذا شاتو الديوة شمو بروبريتي دو نوفيتال مثل ما أطراي خير إيجا نيشانيوا أد عتيوا بتاع ختامة قمبا
جوساي أطراي بس ما سفلبري هذا وشاتو إلى بشتهل اليوم. Next. أخي خازوتنا دروم هيدا شاتو آغا بطرس بس مفشيمان تيلا أخديوتو المغزايا الشكلة إيشابا تريكتا. It seems that the proprietor of Novital, the castle of Agapotros, is abandoned. So the information are recent, and we will try to know what is the reality about the situation. بس أخا يخازوتنا شاتوات سان جوليات بشتى وشغلتها من أغا بطرس. Next. أخا من هو يخازوتنا خبن خينا. Next one. أيا إيوا شكلها هتيقة هذا propriété de Novital هذا شاتو هذا تولوز هذا أغا بطرس بس بازانا. Next. وخا يخازوتن قورة هذا أغا بطرس وهذا ماشي البيتو تديو هذيله قويرة جو تولوز. Next please. تشعيتا بالفرنسي لهم صرت أسست قيادة ولاية تورايا بشكل البوتشامو اشتي وثماني أي قيادة ولاية تورايا بشواني يوم ديتا بول وتوبينات خاقاشا ديوا شمو بول باشي وديوا خاقاشا كدايا. أخي خازوتن دمن إتواتا أي إلى إتدمرتوما من سبب إتكلتا إلى تليزجد جو فرنسا من شتى البوتشام وبلاطي وشوا توا قيوم باتريالكاي بريشة بمنيدان فرانسيس الشوران وقاشا بطرس يوسف أدم شنين من خارج المناي بشتى بو 15 وإتواتي يوم قمت يو باريس بس مباطر منه طلت إيتاتا بشتيخة ممري من جماعة إيتا كاليتا أي بشربتا مرتومة بس مقامنو بباريس نوتردام دو كالي بشتى البوشام وتشيوتري ودخيتات بشتخدا بشتى تري بو اشتاسر ديلا إيتا مريوحنا. هذا جو أطرد فرنسا ولد شباب قاشة ديلة قام خدمة هدام إيتا كذا من سبب مثلا نحن بالزولة من 85 بني عمر اللي بفرنسا إلى من إيتا كذا. كبيرة من next please. كبيرة من ناشدين أطراي إلى تي من تشمت واتا الديوة جو هكاري وجو بوتان الديوة أنبش رابع هربولي الشي بزناي مير جزنخ بسبل هرتبن حسن وهوز عن قماية تل الفرنسا تل بشيت البوتشامو شبيو أربع بس عندي تيوة البلاخة بس مبطر بلط بلاشة بين بيكاكا وأسكر التركيا ومبطر بوجة البوتشامو ثمانية خبر من رقلة وإيجا تل فرنسا. أرادخ next one. هولتلان ناشي دكتور عبدين الديلة عميرة خضروان باريس بالمونفرمي وبديكانة خينة ومن العراق تلا أطوراي بطلاتات دانا تبليشة خكمة تلا مبطر شبه قمات الخليج خكمة مبطر شبه ترانك بطلق مبطر مبلتا شلطنة صدام حسين وأن خراي تلا مبطر ترانكو أرباسر مبطر بل موصل جو إيدات داعش وهذا قرب الطاطال أطراي كلاي اتي من العراق مبطر ترانكو أرباسر إلى عمير جو فرنسا. قرب next one
قرب السرية بس هم السيوق همشال بأطراي بخايا يو فرنسا مما شويدية يو قدانة باريس يروتن أرشخيتها يو فرنسا إلى سارسين بس تبدي كان خيري يو ليون يو مارسيليا يو بو وكل إلى من تركيا من العراق من إيران وخشكبش ناقوسة من سوريا. Next one please. جو سارسين دي أرشخيتها داتوراي يو فرنسا عمري قرب 8 ناشديا وليش البلدية وقيومة ديو إلى فرنسا بيبونية دي أو قمايا دروشمايت مقملة خا كيب التخرونا خا هيكلة التخرونا أد سادة أد برمد ألبا شاما وخمسة سد. Next one please. هذا أطراي أد فرنسا اتلي منتيتا جو كل بالخانة دي بوادا من بالي اقونوميا سوسيال بوليتيكايا هذا يخازوتنا خاليستا تريسر يزجد ادي شقي شوبا جو بلدياتا وادي ببلاخا هم لنم ديناتا ادي مجوبيجاوي وهم لبني عمل. Next. So مخلوق بعض شوتاس ديا اقامتها الشوتاقوات تكش تختبي فرنسية شوتاقوت دكتوراي كداي فرنسا بش مسستا بشيت دال بورشامو تمانيو شوا وهل هي ديلا ببلاخة قايوترانا ابن عمن مدبرانو هيدا إلى مقرصية كانت ديلا حاضر بيلاتا وآسف إلى مشروكي جو كل تيول الكل بالخانة أد يات الوادا قبل عمن وشقتها لشوفها جو أسستا أد Assyrian Confederation of Europe. Next. هلا خي خازوتن مدبرانا مد غارو بايلان قيوم أرنايا تركيا مد فرانسوا هولاند مد نيكولا ساركوزي ديلي دوران لشان دولة فرنسا ورش سلايد خيتا. Next one. أخامد دوران براويوتا أد أمريكا وأمد برشو بخينة والترجو دا تبقتا أد محضرتا أد مسستا أد European Convention. مرادخ. Next. أخا يخازوتني دوراني أتشوتا بوتا متفرونية وهم من مشاريع الناي والتوديات والأمر خينة. Next. يشتغل زلوان هم العصر جورجستان الاتفاق مدبني عمنا ديوة بخاية تاما هذا حاضر يوخوا الكونفنشن قامت يوروب وبعين دانا توالن مشدرة خايز يدا الكونفنشن بشتوتا بيد أمريكا. Next. هذا بريشة من آسف ولد شوتا سخينة ولد شوتا قوات خينة دي بعد خبل خونة بس بش منقيسة لفرنسا يعني من ديانة خينة. Next. أخا إخازوتن خكمة من بلخانة شوتا قوات بريشة من آسف بيانو Association des Assyro-Canadiens en France اتلهم شوتابوات زوري اد جوانقي اد ملبت اد لشانا يزدد اد شوتابوت اد ملبت اد لشانا رمايا الى اليوم بيلاتا وهم اتخمني عن رابع اد مغاليات اد بش بريسبي فرنسا مع حمورابي حوياده اريد بابل وبلخانه خينا اد برسخزوا وبرسقالة. Next please. هذا قلت شوتابات بالزوري مخ صيتا بعضران كم شي حاي ديرا اتبشا مسلسل شتد
تريل بو أرباسة ودودلا خط الخانة رابع من قاية محميتا مشي حايد إيراق وأدبو خديو خبر راديو سايت إلى قبالة بيو فرنسا. Next one. هذا مقام أن الطلاب شني بلطة مغلطة النيلوي أديت البراسة الأسرار بنقزي وأخا إخاذت المليانة وخرايا أدينا أتي رش cover أخم ضربانتا Assyrian Convention of Europe وهم اتلنا علينا أدينا ببلاخة مد أسيريا تيفي. Next. قبل خانة رابع من قاية اللي بتاع الوالة بفرنسا المقبلة رشميتا تبرما أطورايا من سبب فرنسا بيكوني تخيرا هي دانا القيومة يوموت فرنسا وإذا وإلى ختميتا خا بروجكت أوف لو المقبلة تبرما البو تشامو 5 Next one please. أخا يقازوتن هيت تخرون خينة بشلي مقيمة جو أطن جو دكان خينة جو مدينات بريش من سارسين جو أرنوفيل فيديلوبيل غونيس وهنادخ ات مديان خين تيري الوادا. Next please. المناسبة المشنة أد برما بالشانزليزيه خمشة الباوتوراي ودوالي تجليتا المدخورة البرما لغة العامة بني أمتن. Next please. أنا أخي خازوت الخمين تاو خراي جوزيف يعقوب أديلي شمو كي سان سوفيندرا ماني بالتاخر يتخلوتني خبرة أدولف هتلر أدي يعملوا ماني تاخر البرما أدر نايم قامت شعري والقتلة هذاي وهذه كتابة بشتمو بليتا وبسمة البلدية بشتمو شدرة كل قيومة الخمش وخمشين شواب قيومة والأربعين سناتور أد أطلت فرنسا خكتاوة الرابع من قائلة فيمتا أد ينخى تدبرش بني عمان. Next one please. كلياتنا مخياتا أخي خازوتن بيت سارسل دا جنتا أد أطراي كداي بشمسستا وجو آدي جنتا هولت أربع هيكلي دا بخازوقلي. Next one please. هولت خا هيكل آخا بطرس خا سلمان خانو خا مطران تيموس يعقوب وأخينا إلى أد مرة ديشير أد لخصايب يوخا. Next. أخا إلى هيكل خرايا جو مدينة غانج لغونيس هذا إلى خا هيكل تخرونا أد برما أد أرنايا طراي كنداي أد رواندا وأد شوا. من دي خرايا مصنوعهم. Next slide please. أخا إخازوتن هيكل أو قمايا أد قمبل باقوبة أد بشوالي ويدا من ربخيلا آغا بطرس وتوالي المخروب شتد البوتشام وسليم تري أو هيكل عيني مخديوة بشلمتوا بقول إيتد مرطومة شليحة وعادي هيكل بشلي بتيخة بسيقومة تري بيرخد شوا. Next. أخيوتم غزايا تري تولد يوبانا من سبب مديتا تسارسيت ترميتا أدمت جوورت مديتا at the entry of the town we will elect 2 winged bulls, Assyrian winged bulls لماسو وهذه بروجكتي وببلاخة هيدا إلو. Next one. هذا شتاكوت الأطراي كذا فرنسا إلى مهدور خا ترميتا أد بتاخا خا قنطرون مردوتنايا جو ببلد سارسل وهذا خلنا ببلاخا رش عادي ترميتا مبارخينا. To
last slide. هرادخ يوخ ببلاخا رش من ديانة إيفان أودوخ أد جاخرتا أما تورايا هاي بضاير الأطرواتا ديو الأطرد العراق وسوريا قبل خانرابا من قايا إلى بتاعي الوادا قم مشتالان البوليتيكاي فرنساي وإثنين هيبي أد أن عائلات دالي جاخرتا العراق هل إذا جوسا سيد بالخودا ولد أربعين بالخمش من جوساي أدي إتي من أطرد العراق هاو تناول بسيمة المسطحة. Thank you, Anthony, and the best of luck to you and the Assyrians in France as well. Ladies and gentlemen, a final break for say 10 minutes before we finish with our two final speakers.